ओके तो सुबह सुबह मैंने कोई और वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे एंड वहां पे कमेंट सेक्शन भर चुके थे कि ओथ सेरेमनी पे तो रिएक्शन बनता ही है एंड ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऑलरेडी मतलब मैंने देखा नहीं है बिल्कुल भी ओथ सेरेमनी बिल्कुल देखा नहीं है बट आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक इट विल feel like a cinema when I'll be reacting on the oath ceremony. And I don't know why do I feel it, but somewhere inside I feel that it feels like a pure cinema already. So now I'm gonna react on it. So before I start, hello, and I'm Monali Naika. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் Start. Oh. Oh my god, the crowd. Oh ho. The crowd is going crazy. Oh-hoo. Nana? Looks like cinema already to me. C. Joseph Vijay enum நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் Oh my god. एक लाइव पे सब लोग நம்பிக்கையும் பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் seriously இந்திய நாட்டின் crazy ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு I can't understand the language but the vibe. Oh my god, the hand and every gesture. Oh! It feels like a movie style, you know? Yeah. Wow. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The voice. Crowd is going crazy. Oh, oh. Oh my god. I can just imagine what people are going crazy over there. What kind of energy they are holding already. அமைச்சர்களுக்கு C. Joseph Vijay. ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும்
செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் For அவர்களை politics, he won't கேட்டுக்கொள்கிறேன். use the name I request the Honorable Governor Thalapathy, right? to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. Okay, so of course I can't understand the language. I asked ChatGPT to translate it into English so that I could understand what he was trying to say. He said, "This is a new beginning and new era of Tamil Nadu." Oh my God, I'm not an angel or superhuman. I'm an ordinary man like you. Think of me as your son or brother. If I'm wrong, please correct me in the comment section, okay? Because this is what ChatGPT told me, and I am just reading out the same. Okay, he thanked voters and supporters for believing in him and his party. He promised transparent governance and said the government would take the work for common people, women's safety, youth, and development. He also attacked the previous government, saying Tamil Nadu was left with huge debt and that his government would reveal the real financial condition of the state. Oh my God! Okay. Another strong line from the speech was, "I will be the only power center," meaning he want to personally lead and control the government's direction. Overall, his tone was emotional, humble, and confident, mixing a people leader image with strong leadership messaging. Wow, that was great. It actually felt like a pure cinema. You know, the hand gesture, the voice, the confidence in him, and I guess one of the most handsome CM you could see in the real life. It felt like a movie, you know, it felt like a movie scene when I was watching it. It felt like right from the movie scene, jahan pe Thalapathy Vijay is walking in just like a hero and owning the stage and owning the space, and that's how it was. And people were getting crazy like anything. लोग पागल हो गए थे. लोग सच्ची में पागल हो गए थे एकदम खतरा पे. लोग उन पे भरोसा भी बहुत. कमेंट सेक्शन अगर आप चेक करोगे, पीपल आर लाइक कि अभी आपके हाथ में है लोगों का भरोसा एंड एवरीथिंग. तो पीपल हैव ट्रस्टेड हिम like anything. So of course we'll get to see the changes and everything, because the way he confidently delivered everything was too good. How much happy are you guys? Please let me know in the comment section. I want to know your point of view as well. That what do you think about Thalapathy Vijay winning and taking the oath ceremony today? There was a lot of controversy regarding Trisha as well everywhere. So what do you feel about the same? Tell me in the comment section below. I don't know if he is already divorced or not. Please, I would love to know. I would love to know this from you guys. So, as I said, this is a new beginning of an era of Tamil Nadu. So, people from Tamil Nadu, I'm waiting for your comment section personally, because you guys might know him personally, and you guys might know that what all magic can he create there, and what all dreams you want to be fulfilled now when Thalapathy Vijay is leading. I would love to know that. So he's like, "I'm an ordinary man like your son or brother, and my government will take care of people." And he is like, women safety के बारे में बात किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, because nowadays whatever cases are coming in front of us, that is really disturbing, really feels very bad, like people and women are being treated in such a way. So yeah, I would love to react on more videos, but let you guys please provide me the link if there is any, because when I searched, I only found this video. So, what do you feel? This was my reaction. जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो guys. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत नियालेचा